So next we can see the z parameters in terms of other parameter. Okay. So first of all, you want to write the general equation of z parameter. Okay. So it is the general equation of z parameter. Okay. So what is the z parameter equation? v1 equal to z11 I1 plus z12 I2, v2 is equal to z21 I1 plus z22 I2. Okay, so first of all, write the z parameter equation. Next, z parameter in terms of, first of all, we are finding the z parameter in terms of y parameter. So you want to write the y parameter equation also. Okay, so now see, listen, you want to find the value of z parameter, that is z parameter la enna value la irukku v1 v2. So first of all, you want to find v1 v2. Okay, so according to our Cramer's rule, what is v1? Del v1 by del. Okay, so what is del v1 from this value? v1 is, so first place la enna pannu, idu change pannu, equal to ku paravula value, that is I1 I2 change pannu. So del v1 equal to I1 I2 into y12 by y12 y22. Okay, divided by del value. So now multiply this value, got this answer, y22 I1 minus y12 I2, y11 22 minus y12 21. Okay, so this is v1 value. Next, okay, we find the value of v1. Next, v2. What is the formula for v2? v2 is del v2 by del. Okay, similarly same thing, adhe mariye nama enna pannom, v2 find pandrom. Okay, so it is v2 value. Okay, v2 value. And next value, so v1 v2 kadichachu, any v1 v2 kadichachu, any idhula substitute panikalam nama, the v1 v2 value can be substituted in this equation. Okay, in this equation, that is I1 equal to, sorry, we got the value of v1 v2. அப்படிதானே? ஸோ நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிருக்கு? v1 v2 வேல்யூ கிடச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் v1 அண்ட் திஸ் இஸ் v2. ஸோ இதிலிருந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா செப்பரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ கம்பேர் திஸ் இக்குவேஷன் வித் திஸ் இக்குவேஷன், இந்த இக்குவேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஸோ v1 ஈக்குவல் டு, இங்கே என்ன வரும்? y22 del y into I1. So I1 coefficient. So இதில் I1 coefficient என்னது? Z11. இதில் I1 coefficient என்னது? What is I1 coefficient? y22 by y22 by del y. Okay, and next Z12 coefficient is y minus y12 by del y. Okay, so compare these two equation. So you got the value of Z11, Z12, Z21 and Z22. Okay, Z parameter equation in terms of y parameter kadachachu. Okay, next z parameter in terms of h parameter. So you want to write the h parameter equation. So idhiliyum nama edu find pannu, endha parameter irukko, that is z parameter in terms of other parameter. So z parameter la v1 v2 equation kadachada nama easy find panna. So adanal da v1 v2 find pandrom. So here z parameter in terms of h parameter. So here also first of all we are finding v1. In order to find v1 find பண்ண என்ன பண்ணுறோம் நம்ம, what is our equation? This is the h parameter equation. Okay, so இந்த equationலேருந்து h22 equationலேருந்து எது find பண்ணுறோம்? v2 find பண்ணி எதில் substitute பண்ணுறோம்? v1ல substitute பண்ணுறோம், because you want to make all the parameter அந்த v2. Okay, so எந்த ஃபார்மில் நமக்கு கொண்டு வரணும்? h parameter equation I1ம் நமக்கு I2வும் இருக்கணும். அப்படி தானே? நமக்கு z parameterல what is z parameter equation? z11 I1 plus z12 I2. அப்போ I1 I2 ஃபார்மில் வேணும். So for that we are finding from the second equation, we are finding and that is from the second equation we are finding which value we are finding? v2 ஃபைன் பண்ணுறோம். அப்படி தான் I2 equationல v2 ஃபைன் பண்ணி v1ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ யூ காட் த v1 equation. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ, ஸோ v2 ஃபைன் பண்ணணும். ஆல்ரெடி நம்ம v2 ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் I1 I2 தான் இருக்குது. அப்படி தானே? வேர் இஸ் v2? ஹியர் இட் இஸ் v2, இட் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் I1 I2. ஸோ அது ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நம்ம v1 ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இதில் தான் என்ன பண்ணுறோம்? v2வை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதை I1 I2 ஃபார்மில் கொண்டு வந்து we find the value of v1. We got v1 v2. Now you can compare this v1 v2 in terms of z parameter equation. Z parameter equationல கம்பேர்
compare பண்ணும்போது we get the value of Z11 in terms of H parameter. Z11 value is del H by H22. Z12 value is H12 H22. Z21 value is minus H21 H22. Z22 value is 1 by H2. Okay, we got the value. And next, Z parameter in terms of ABCD parameter. So first of all write the ABCD parameter equation. Okay, ABCD parameter equation எழுதியாச்சு. Next we need நமக்கு என்ன வேல்யூ வேணும்? V1 V2 in terms of I1 I2 வேணும். So here if you take this equation, here there is V2 and I2 அப்படிதானே? V2 I2 இருக்கு. அப்போ செகண்ட் இக்குவேஷன்லேருந்து என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம்? ஃப்ரம் த செகண்ட் இக்குவேஷன் ஃபைண்ட் த செகண்ட் இக்குவேஷனில் I1 இருக்குது அப்படிதானே? ஸோ அதிலிருந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் I1 இப்படி தானே எது ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹியர் வி காட் ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷனில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு? V2 is equal to V1 plus BI2 by Aன்னு கிடச்சிருக்கு. ஓகே, I2 இருக்குது. இப்போ இந்த V1-ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, V1-ஐ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? V1-ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு V2 is equal to V1 ப்ளஸ் BI2 பை ஏன்னு கிடச்சிருக்கு அப்படி தானே? ஸோ ஏயை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா எப்படி வரும்? Okay, so from this equation you got V2 is equal to V1 plus BI2 by ஏன்னு கிடச்சிருக்கு. Okay, so you are dividing by A value, so it is V1. Okay, here in this equation there is V2, here it is V1. So you got this equation. இந்த equation இப்போ நம்ம V2 value எதில் substitute பண்ணுறோம்? இந்த I1ல substitute பண்ணுறோம். You are substituting this V2 value in I1. So you got this equation. The equation கிடைக்குது. Okay, so from this you can compare the value. So எப்படி கிடைக்குது? V1 வந்து இந்த value கிடைக்குது. Okay, V1 is, what is V1? You got V1 equal to A by C I1 plus AD minus BC by C I2 கிடைக்குது. So in terms of I1 I2 கிடைச்சாச்சு. Next you need V2. In order to find V2, what you are doing? So V2 in terms of I1 I2 வேணும் அப்படிதானே? So from equation 12. So இந்த equationலேருந்து V2 ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம் in terms of I1 I2 because V2 இருக்குது, I1 இருக்குது, I2 இருக்குது. So from the second equation you can find easily V2. So now compare V1 V2 with Z parameter equation and you got in terms of ABCD parameter. So நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Z11 equal to A by C, then Z12 is equal to AD minus BC by C, Z21 equal to 1 by C, Z22 equal to D by C. Okay, ABCD parameter formula நமக்கு கிடைச்சாச்சு. ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கணும், அப்புறம் தான் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இன் ப்ராப்ளம்ஸ் இஃப் யூ சி Y parameter in terms of calculate Z parameter, Y terms கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் ஈஸியாக யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ. Z11 equal to Y22 by del Y போட்டிங்கன்னா எல்லா parametersம் கொடுத்துருப்பாங்க. யூ கேன் ஈஸிலி சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ. ஓகே.